포블리 여러분 안녕하세요. 오늘은 인생 뭐 있어? 훌랄라 치킨 먹방을 준비했습니다. 메뉴 이름은 순서대로 치즈 양념구이, 치즈 바베큐, 그리고 치즈 떡볶이가 있습니다. 올해 6월에 출시된 신메뉴인데 제가 여기에다가 라면 사리를 추가했어요. 이게 MZ세대에서 요즘 핫한 치킨이래요. 기대돼요. 그리고 이 치즈 바베큐는 훌랄라 치킨에서 가장 인기 있는 메뉴 중 하나라고 해서 가져와 봤어요. 매운 걸 못 먹는 분들한테 특히 추천한다고 합니다. 추가로 같이 먹을 사이드 메뉴인 치즈 떡볶이까지 알차게 가져와 봤습니다. 오늘의 음료는 펩시 제로고요. 치킨 무도 준비했습니다. 그럼 잘 먹겠습니다. 음료부터 먹어볼게요. 그럼 이거부터 먹어볼게요.
여러분, 이제 배가 적당히 불러서 오늘은 여기까지만 먹겠습니다. 이게 보기보다 양이 진짜 많아요. 여기도 완전 치즈 폭탄 수준으로 들어가 있고 여기 라면 추가하니까 얘도 양이 많고 심지어 이거는 사이드 메뉴라고 하기 머쓱할 만큼 진짜 얘도 양이 진짜 많았어요. 이건 뭐 이대로 나왔어도 양이 많다고 했을 것 같아요. 꽤 먹었거든요. 안 줄어. 이 남은 음식들은 이따가 다시 조리해서 남편이랑 야식으로 먹겠습니다. 여러분들 덕분에 광고도 찍고 맛있는 음식도 먹을 수 있어서 너무 감사한 시간이었어요. 하지만 광고라고 해서 절대 과장하지 않고 늘 솔직하게 맛 표현을 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오늘도 너무너무 잘 먹었고요. 다음에 더 맛있게 만나요. 안녕!